people, welcome to the political dice. Empichi y'obufuzi eteri antama ejja ekuukutidde. Abaka kagambo jeka. Kuba Luganda. Farida. Balamusiza mbaniriza emira political dice tuba tuyingiddewo esaawa zibeera 2 ez'olweggulo nsuubira nti muli bulungi, musiibye bulungi era kulwa Katonda mujja ssula bulungi. Ate waliwo mwaba mukale nga mugenda kwebaka already. Neera mwebale nnyo kubeerako. Ng'oba tulabira mu kisenge ekyo tukusiima nnyo weebalire ddala abali mu kutulaba nga muddayo ewammwe you are in transit nammwe mwebale nnyo tubasiima nnyo oba tulabira ku Facebook oba ku YouTube tukwagala nnyo naye bw'ogwa ku show nzikiriza katono mpisooka nkutumiddeko baamu otwekuumirako nnyo buli show yafe agamba agiraba yagambye leero munnaye baamu mwebale nnyo kubanga otwekuumiddeko nnyo n'empichi y'obufuzi ffe twasalawo kuleeta information political information jotasobodde funeri bwe kiri nnyo bw'oba otusanze yita omulala asobole okubeerako tutambulire mu kumanya si kirungi nnyo kubanga guno omulembe twebaza Mukama Katonda nti abavubuka tujjumbidde ebyobufuzi naye ate obuzibu bwe tulina tetunoonyeza kumanya twagala nnyo nawulidde gundi ng'ayogera notadiginga deep aye ne tukala n'amaanyi ate n'okisimbako nnyo essira ng'ate tokimanyi bannaye njagala okubategeeza nti politics w'omu Africa ajudde blackmail mungi ne propaganda kakati ffe ekyo kye tujja okugjawo bwanga muntu bamu blackmail is we dig deep in the story netubaleetera ebintu ebituufu kati tuba tuyingiddewo days ebeera etandise ge twatandikira wiiki gye tukuba emabega munnange twayingira Monday ng'amawulire gatukuba left right and center jukira twava wano ku Sunday nga tubagamba nti tugenda kulaba Monday Madam Martha Karua bamuwe ebbaluwa tebakimuwa akkirizibwa presenting Dr. Kizza Besigye takkirizibwa Monday ge twakeerera amawulire ne gatukuba enchukwe ne gatukuba ununu ng'omukyala Justice Irene Mulyagonja nga naye yakutte peni n'olupapula nawandiikira Counsel Martha Karua namugamba nti munnange you have been denied the certificate of practice in Uganda. Yes. Olw'ensonga n'azinootinga awo 2 paka ku 7 eyasinga okwata abantu omugamba omubabiro mbu your agenda is politically motivated ekyokubiri mbu nno kuba kusinziira ku their sources they identified nti council Lord Mayor Elias Lukwago ayina ba lawyers abasoba mu 3 kakati nga beebuuza kiki kyagenda okugattako. Thank you. They feel like njawulo kikyogenda okuleeta bano baloya kye batayina kwanga olede bana abi 37 ogambye 37 gwatwatukira mu kooti twali kwana we might even reach 100 now should I reply on her behalf because for me I think she would have added something because being the lead counsel these people that means the fact that lead counsel yalitaina practicing certificate tebali coordinated they needed their leader to be granted access to practice in Uganda. Omukyala Justice Irene Mulyagonja kye yali ategeeza nti bana 30 beerondemu abeerewo aba leading. Thank you. Nti oli teyasoma amateeka ganjawulo mwena musoma amateeka ge gamu why are you insisting that you want because he already baamulonda before even the certificate as lead counsel so these things say matter it's just like coming no gamba mbokati to choose up the president of Uganda just like that you don't just already bali balonze so for me I think Justice Irene it was all about in my opinion granting our counsel the paper she practices begin maso but also she has a point because really 37 there is exactly a lot they can say. I am a journalist by profession and I have no side. The side yange ngomasolonde iyo. Londe iyo. Soko londe iyo. Yogera no simanyi watanso funa akatengo. Njagala okutegeeza omukyala Justice Irene Mulyagonja mu bitibwa bye eby'ekitalo nnyo nti omusibe yenna abeera ne right eronda lawyer gwayagala am representing ate era njagala okujjukiza nti baloya kuva mu Kenya bajjako wano okurepresenting omusango ogutaalina mu court martial ne bakkirizibwa era njagala okujjukiza nti arrest ya Dr. Kizza Besigye is politically motivated
So why it is okay. The lawyer be politically motivated? Okay. Anyway, I am just saying, not that is my own analysis. It is okay. Don't over clarify. We have understood. Naye omusibe akirizibwa okulonda lawyer, it is lawful. Nechiri chosembe it is Thank true. You. Support it. Chidem. Why do you want me to support? Njagala ngenda mu Christmas sagala buvuyo bonna sagala kwere tulabizibunze njagala tulabe omukyala nga tukatiriza bulungi nnyo nti kituufu certificate tagina, but she is going to be there kuba lawyers abagenda okubanga ba representing Kano the following day. Council says that I'm here not just as a lawyer, but they think there is a political agenda. The case itself is a political agenda. How can you divorce politics from the law? The two are so closely related. Leadership is a political agenda. Issues of whether the military court can try a civilian are so political as they are legal. I don't want to go beyond that, but we'll keep marching on. Ndowooza ebintu obiraye bulungi nnyo nga maddamu Martha tukakasa bulungi nti omukyala Justice Irene Mulyagonja woman to woman buli omu akozesa amateeka okusuppressinga munne si birungi nnyo yadde tebakozesa amateeka akozesa ekifo power to position and power wanga you suppress omuntu omulala. So munange ku lunaku lwa Monday lwennyini abakulu okuva ku side ene ya opposition munange nabo ne bakunganira wali ku parliament bano ne boogerako eri bannamawulire era ne bayisa ekiwandiiko namutayiika bonna ne basayiningako nga balina demands ze bakola bano nga bagamba bannaye ekyokubanga musibira abasiviliani mu kooti masho tukivumirira twagala kikomere ddala abakulu nno baali bangi ddala okwali fada principal president wa NUP His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu owomukwano naye baga terwamulekera ki nawe gira oluganda lwazimaye terwamuleka something wamamu abaganda banange mukitegedde ekintu ekyo nezireta jeno muntu president aunt nezireta honorable Winnie Kiza naye n'atuulayo ab'ebitiibwa munnaye katugambe nti abakulembeze ab'enjawulo baaliyo okuva mu political parties ez'enjawulo ne mu FDC munnange omukulu yabakiikirira n'abeerayo bulungi nnyo nga alaga nti kale he's standing in solidarity with Dr. Kizza Besigye and Hajo Bedi Lutale era bano ne basaba ebintu ne basaba Owinyi Dolo asobole okubanga ate akozesa office ye okulemesa okutwayinga ba civilian Kkooti Marshal era ne bagamba era gavuye lwaki mbogerera kansooke nfuna aka video ndoke nkomewo commenting ku bye baali basaba. Okay. Bongera okubanja Dr. Kizza Besigye ne munne Hajo Bedi Kamulegeya babajje mu kkooti y'amagye kubasiba n'amagye mu kudobozi lyerimu nga tubanja abasibe bonna ba political prisoners abatali basirikale abawozesebwa mu kkooti y'amagye babajje mu kkooti y'amagye. The president power amamba nkutadde njagala okwebaza abaka ba opposition mwenna to come against the common injustices that are happening in Uganda. Mwebale nnyo omulimu ogwo kubeera mu struggle. Thank you. Mwebalire ddala. Naye nga tuke solo nakulu luno mulindwa lwe twagala Dr. Kizza Besigye tumulabeko ne moneko accused Hajo Bedi Lutale Kamulegeya ngatamawulire tegafuluma agatu kanga fenne emitima ne gitukuba negamba nange ebintu bineno gwowolereza ya kidnappingibwa ate naawe ayagala okuwolereza ne bakukidnappinga kumacha ngenda okukwata essimu yange bwenti ng'omawulire gampita left right and center buli mwankubira essimu waabitegedde munange waabitegedde ng'ate lawyer omu ate nga retired major
nga yali practicing amateeka mu General Court Marshal eyo era nga naye yateranga okubeera eno ku side ya prosecution ngera bategeeza I myself I am leading the prosecution team and others and he wanted to just cross like umulenda that gwa guti kakati mbu byange kale bino byange no waboda wange it is okay he was doing more of lawyering than what he was meant to be doing in court martial kale ne bamuguzanyawo politics nagamba ye lwachinze yesomera amateeka gange ne yeewumuza kakati omusango gwa Kizza Besigye we gwajja nagamba I should represent Kano Besigye munnange ekire kyakeesa olwokubiri ng'asuubirwa okulabikako mu court kubanga ali ku defense team tebamuwambe kuva ewuwe ekibirwa wano munaye nga bamuwamba nga tufuna mu mawulire nti bannange retired Major Ronald Iduri bamuwambye ekire ekikeeseza olwaleero ssaawa 8 ez'okumakya abalala mwazimanyira muziyita za kiro tetumanyi gyali ama nalabako ne ka video nkatambula kakaso Kizza nga gaba naye munnafomu bamuwambye ng'obudde bukyakutte no kwandozo yali saa 10 awo ba 12 ez'okumakya yaga amawulire munnaye gaali gakanga kati buli omu ne yeebuuza ku his safe olaba retired Major awambibwa n'abuzibwawo era nga kigambibwa nti abamuwamba baali mu uniform ezitaaliko ne mu tags ng'ababeera ku identify them ne ku kooti kye nanokisingayo abamu njogera nti abamu Benna not singa bonna benna encountering nabo they didn't have name tags bonna benna I can't even lie that nalaba ko oba tumusime okuteekako obuno obunakani bwa red buno red top tata kubeera na name tags simanyi lwaki anyway temuntuuza mu bigambo but also kidnap ya retired Major Ronald Iduli teyalemesa ate court session genda maaso we still proceeded kubanga eri court yayina okutuula era twatambula bukolokolo yadde nga amawulire gatutiisa era tugenda ku court yadde nga tiimu eyali representing ba clients yali eweddemu amaanyi gagabana lwaki batandika batyo kidnappinga that is below the belt by the security you're threatening us indirectly mwagala tukole misango ki bantu mwe era munnange baloya abasoba mu 100 nebesa mudde ne bagenda kooti masho kwa olunaku on Tuesday enaku zomwe zaali 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimu gwa December ne bagenda kujerwa kooti masho ne bazibwa bulungi nnyo kungugambye ojukira lwolo gye twalinanga mu kirasi president yabuze nti not around yakolebwa nga ne bakanso abasoma amanya kanso Aaron Kizza president sir kanso namukera tenjo Teddy president kanso baida nga they had to make sure there is eye contact. Are you sure you were Council Aaron? Officer had to look at you straight in the eye. Hey, to ascertain whether you are the one or not. Yoba oli mukola impersonation. Kubanga omuwendo gw'abantu gwali muyitirivu. Era abamu wali abantu abatayingira munda abamu basigala wabweru wa gate. Ebigenda maaso ne babiwulira buwulizi. Babi ulirangeyo so munnange tuyingira kooti masho nga abasibe batuusiddwa dda ng'omulamuzi agutuulamu manya chairman era abeera mulamuzi wa Mmanze saagala kuyita kooti yo tribunal kigambo tribunal kyaleeta obuzibu mu kooti olunaku kireke munnange mujja kunkuba so munnange nga kooti etuula ng'era prosecution team eyimirira ngagamba Mr. Chairman, I myself, Kano Mugisha Raphael, will lead the prosecution team and 2 others. Kakati 2 others kuliko Council njagala okwogera erinnya lyo naye sorry Kano naye erinnya lye Council kendireke lyaganidde ddala lyakuganya it is okay lireke kimanyi kye yankoze naye njaddifuna ndyogere wano buli omu agambe naye kwali prosecution team I want to bring everyone that is involved in this case so that the people can know abantu abo abatakwasiza bannaabwe kisa ne basaba oludda lwo defense team nayo ye ye introducing n'abantu beeze nabo era nga omulimu ogwo Lord Mayor ye yaguli mu mitambo n'agamba munnange Mr. Chairman and the members if you may please before I proceed I want to bring to your attention 2 issues
First one is the way we are seated, the sitting arrangement. Fena twenyize abaloyazi bafe abamu, I mean my colleagues bayimiridde engeri gye tutuddemu tetusobozesa kukaringa out mirimu gyaffe bulungi kubanga tulina okusharinga notice ate tulina okubanga tuogerezeganya. N'agamba my second issue, Mr. Chairman, the last day we were here twakusaba ne tukugamba nti munange tusabe letter date lead council waffe asobola okubanga afuna ki temporary practicing certificate. Mr. Chairman, I want kutegeeza nti temporary certificate yetu yagifunye bagitunyimye. Chairman General Freeman Mugabe nagamba I know that, I read that from the newspaper because it was all over the day before. Kakati Lord Mayor namubuuza since when do you read in the newspapers? Kkooti lwe yatandika okukotinga amawulire Nagamba n'ekirala nze mbadde manyi there is a right to a fair hearing. Nagamba ekirala Mr. Chairman, njagala okutegeeza the status quo hasn't changed era tusaba that the case be deferred to a later date. Sobola okubanga ate lead council waffe akirizibwa oku practicing amateeka mu Uganda because asigadde lead council ba certificate ajina watajina lead council the senior instructions. By the way, Mugisha yagamba Lord Mayor can take up as the lead council omusango gende mu maaso. Nagamba excuse me, I do not have the instructions from the client acting anga lead council. So nagamba the status quo remains. Nenga ye doctor yali erindoza tunanagamba bulana inalonda team ntufu. Katusoka tulabe omulodi tukomewo ne council Aaron Kiza. Okay. The council of you again talked about the lead council. Madam Kalu, I think, who is not cleared by the law council according to the document you have presented here. So before she is not cleared, I don't know what you have. Can you read the team or not? Chair and honorable members, I unequivocally stated that the prerogative rests with the accusing person to choose who is the team. Mr. Chairman, the charge sheet is very clear. The accused were picked from a totally different jurisdiction in Kenya, and we were brought here without going through the due process, without an extradition order, without a deportation order. So the jurisdiction where they are picked from is where you are having the senior counsel coming from. And that is the reason we find strange the reasoning advanced by the law counsel that they don't expect any special skill the senior counsel is going to bring onto this matter. Maybe they were oblivious of these facts, but now that there is a rebuttal, we are confident that they are going to reconsider this matter. So I cannot arrogate myself the duty of leading counsel when the instructions are on the contract. I thank you, Mr. Chairman. Ngawe mulabyo omulodi wanyonyodde ensonga ate era nga munne abantu bano bali serious. Sijja kuweerabira kubajjukiza musomesa abaana amateeka. Ekyo buli sande kitugambira bana nakikola simanyi nakyo ze sayo n'oluzaala omwana kubajjukiza musomesa abaana amateeka. Omulodi yayita kooti y'abaana tribunal ne kitasanyusa Kano Mugisha Raphael n'arising okutereeza ensonga n'amugamba excuse me. Byoli mu quotinga, you are quoting ebintu byaki, you are quoting articles of the tribunal. I am quoting the constitution. Kona awe nyine ero nayingirawo nga yakyogesa fujjo kanso yo nikiza yenga chimbibiri tribunal ndoza kasama yamna kachinyiza chairperson chogere paka last kati nawo yena jangera what in fact also he came nga chageza ko okusaba. In fact they were having the same ask bagamba we need our lead counsel to have their documents. In fact, I think he's the one who raised the concern of their fellow, Gwebali Bawambye, one of them, the fellow counsel, Gwebali Bawambye. And then, Mukwano go erinnya eryakulemyoyo. Richard
tukachungula nakufuna bambi nasaba objection we bagita objection Aaron namugamba iti simanyi mama mateka sijja gamba nze sasoma mateka de tukachungula nayo badde ombuze wasana lwaki nkujjukidde akati kankwogere olabuli bakakulira bi so buli omwe akutegeera namugamba Aaron yayimuka bwati n'agamba Mr. Chairman, this tribunal has no jurisdiction kubanga tu proceeding ekyokubiri I raise a matter of human rights nsonga ya human rights one of us timu yaffe bamukidnappinze this night ekikeeseza olunaku lwaleero our retired major Ronald Iduli era n'agamba nti kitegerekise nti bakuuma ddembe oba abasirikale ababadde mu uniform nga tekuli mannya be bamuwambye kakati awo Jero Freeman Mugabe n'amugamba now that you know those who kidnapped or arrested him why don't you go and pursue them? Go ahead and pursue them. Sila wanasonga lwacho kireta wanene because you know where to find them. Yeah, and you apply for his peace. Minor lwachi why you bringing that here? Ndize chechamu chankalanya. Kakati no Kano Richard tukachungula nayimuka n'agamba njagala okubategeeza this is not a tribunal, this is court. Aaron Kiza namugamba this is a tribunal. Kakati no namutegeeza namugamba ati go and read the law. If you do not be careful you may end up on the bad side of the law. And Aaron side you may also end up there. Zenyagala okubategeeza kooti yali kyamuse bwe bugumanga abantu kakati awo General Freeman Mugabe namugamba Council Aaron Kiza, can you please tone down ngalaba omuliro gukutte nze njagala mbawe katono kabadde mu court martial saagala byenjogera muleme kugamba ataawo nga tetwalabyewo kasooke tulabe Council Aaron Kiza nga raisinga ensonga eyo y'okubanga bakidnappinze one of the colleague eyabadde element of representinga ku team ya defense. Honorable Chairman and members of this military tribunal, we have three issues which my senior land counsel alluded to, but I will start with the abduction of our defense team. Retired Major Iduri Ronald has been abducted this morning towards 5 a.m. and he's not able to represent Dr. Chiza Besije and Haji Rutale Obied Kamlegia. And that means we are unable, our hands are tied. Our team is complete. Even if it was complete, there's a lot to say about that, but we want to note that we feel that this is a form of intimidation on the legal team. Joint security team, including the military, to which this military tribunal belongs. And that's why we are using the good officers. It's good you know who arrested him. I think you can either approach them or pressurize them to produce him to court so that you can start from there. Tuba tukyali ku General Court Martial nga tulaba butya court session bwe yatambula tuva kulaba ba lawyers nga be exchanging amateeka wasoma gali wagategeera tewagategeera nanti enaku zino bagamba msimanya freebo kusimanyi bayingira n'ebitabaawo nga bakola amateeka so bannange mulimu abaakopa n'abataakopa abagategeera n'abakuraminga kakati era awo ne tulaba kanso omulala Luyimbazi Nalukolas. Mr. Chairman, for record purposes, I am Luyimbazi Nalukola. I rise to talk about the issue
over the manner in which we are being mistreated. Wali ku entrance nzimana lwaki mbamba ogerera oluzungu n'agamba ati banaye batukwata bubi wali nga tuyingira your men in uniform who are manning the security wali ku gate batuyisiza ddala bubi balinga abagamba nti tuli balabe oba tuli baziba misango n'agamba we love you we love you kataka abe n'okukaaba naye tukoye mutuyisa bubi nnyo bantu mwe nze lwaki siraba nalukoola n'enkomawo nnyo katono nnyo For record purposes, my name is Ruyimbazi Nalukola. I rise to express our displeasure as regards the manner we have been treated at the entrance. When we enter here in these premises, we are supposed to be officers of court, and we should be treated as such. Mr. Chairman, it is my humble request that this honorable tribunal benchmarks with the other courts allow us the permission to treat it as a court. Indeed, the way we are treated, we are right to say that we and our clients are being persecuted. Our clients are not being prosecuted, but rather persecuted. As you lead by example, that example must be seen. That is the motto. By example, we lead. That is the UPDF motto. But sincerely, there is nothing to emulate from the conduct of soldiers out there, treating us as if we are criminals, as if we are convicts. We are not. We are good people, and we love you guys. We love you, soldiers. Don't treat us like that. Tukoye. Nze ndowooza Counsel Ruyimbazi Nalukola mumulabye bulungi nnyo ng'annyonnyola ensonga ze era nga General Freeman Mugabe yaziwulira era n'agamba nti agenda kwogera n'abakuumaddembe abali wali era ng'ekyo it will be solved. Kkooti n'esanyuka n'ekuba engalo akati awo omuloodi side ya prosecution yayimuka n'egamba I think we can now proceed. Munange defense team negana negamba we can not proceed nga tetuyina lead counsel. Nebagezaako kira nebagamba no way, we have no instructions from our clients to proceed. We are not going to proceed. Era omulodi nayimuka nagamba bana ife tusaba date endala okubanga mutusobozesa lead counsel waffe afune practicing certificate. Ngekyo tekikoleddwa tetuyina tetugenda kwongerako. Kakati kano Mugisha Rafael n'asaba kale bawulirize ki okusalawo kwa twalimente okuwulirako olwo lunaku kubanga twalina okuwulira okusalawo kwa kooti kukusaba kw'omulodi kwe yakola on the first appearing. Nebagana defense team neyimirira negamba tetugenda kukkiriza. We are not team yaffe Tewera is not fully constituted, so we disagree. Era bano kukomekereza nga chairman General Freeman Mugabe asabye prosecution team which date gye muyinawo. Bano ndoza Mugisha muntu Rafael Mugisha yakikozesa na busungu n'agamba 7th January. Gwegwo mwaka ogujja. Netugamba nange olunaku sirwewala. Munanga chairman n'alutwala n'agamba okay mugambye mwagala budde. So we are giving ample time. ULC, that is Uganda Law Council, esobola okubanga ebawa practicing certificate. So we are giving you ample time to do that. By that time tusuubira nti mujja kuba mufunye practicing certificate. Era tujja suubira nti timu yammwe ejja kuba fully constituted. Sobola okubanga ate omusango guno genda mu maaso. Court adjourned. Tulabe ebyabadde mu court. And also, we have processes to pursue before the law council, involving the Ebiri council here and others, so that we have them expedited and come back here on the 17th. We move on to another stage.
So to talk of 7th January, I think our learned friend here wants early Christmas. No, Council, I think let's give you enough time because it seems whenever you come now, you come to Alex to get enough time, prepare yourselves, and then we proceed. I think 7th January is enough. Colonel retired Dr. Chiza and your colleague, your case is adjourned to 7th January 2025 for further mention. Kkooti tuba tugifulumye nkugambye kasita bakoona kali akantu ne bakugamba kkooti adijani tosigala ng'otudde kubanga baba tewakyali mulimo kkooti eba egenze paka olunaku lwe baba bakuwadde nga tufoloma wabweru. Of course wabeerawo ka press briefing ababadde munda eri mujje mutegeeza abantu ebitekinze place. Munnange kankubuulire mu nsi muno mulimu abantu ab'ettima. Ate ani ow'ettima? Ofiisa yayingira motoka ya maje kabangali oba kabangali sirens nezikubanga tezisirika obugombe ne bulyoka buleeka nanga abakulu boogera ne bannamawulire paka nga press briefing ewedde n'alyoka azikize emmotoka nengamba naye lyo tusittima eriba terisusse munnange nga Jero Mugisha Monto nga jayogereko eri abantu kyakikola nnyo amawulire lwa nsonga nti he's a retired general. Naye n'engeri gye bamukwatamu abaana nga bamugaana okuyingira ne ngamba abantu can't they recognize abantu abebitinga nga balina muwana salute nga balina na kumusalutinga abantu bano bannange munnange ng'ayogerako eri bannamawulire ngera akubira abali mu buyinza omulanga ng'abagamba bannaye mukozesa obuyinza bulungi. Nayogerako ne ku banna abali mu uniform. Nabagamba nammwe abali mu uniform naffe twali tuzambaddeko. Semwe abasooseeyo. Semwe abasoose era njagala muzikozese bulungi kubanga wanudde ojja kugijjamu. Nagamba bannange ebintu bino tubikwate bulungi nnyo saagala kwogerera Jero Mugisha Monto kaba mutowe. There's absolutely no reason why when Dr. Chiza Besigye and Haji Obedi Kamrege choose to have Honorable Martha Karua to be the lead counsel and it becomes a problem. I absolutely don't see any reason why. Now, every cloud has a silver lining. Our colleagues now are going to be in prison maybe for the next, but by 7th of January, it could have been like 2 months. Of course, they're going through a lot of pain. The silver lining in that you stood firm, keeps on exposing this government. My advice, those who are in government, many of whom are colleagues because we serve together, no government is permanent. All of them leave power at some point. So I keep repeating what I keep raising all the time. When you arrest a retired officer, Major Iduri, he served honorably in the military. He retired. He has a right to represent whoever contracts him to represent him. You go and abduct him. I would like to ask all the officers who are in uniform, including the generals at the top, what do you think? When you honorably serve, many of them have been shot at. Many of them have been wounded. They have continued serving this country because many of them love to see justice, love to see peace, love to see a country which is developing. But when you have served and you have left, your own colleagues who are still in uniform come and treat you the way they treated that major. I don't even know him. I've never interacted with him. What does that mean to you who are still in uniform?
Munaye bantu bangi nnyo abayogerako eri bannamawulire okwali munnamateeka eyava Kenya ne munnamateeka eyava Angola naye yayogerako naffe naye njagala ntambule abo abalaba live yaffe mwabalaba bulungi nnyo njagala ntambule ngende nkyali kuggulire lino munnange Kenya Law Society bweyawulira nti munnaabwe bamunyimye certificate bamumye practicing certificate nayo neeyise ekiwandiiko negamba nti singa Uganda Law Council egenda mu maaso oba neekalaatira netawa Martha Karua practicing certificate kubeera nga akiikirira kiraya nti we nabo bagenda kubanga basazaamu practicing certificates ez'abannamateeka banna-Uganda nga they are practicing in Kenya. Nagamba kakati an eye for an eye owafa omumma n'abamwe tujja kuzibasazisaamu mutegeere butya bwe kiruma bonna abali mu practicing Kenya. Ekyo kituleka waffe ng'ebbaluwa we mugiraba bweyitaawo kakati nno ekyo kiragira ddala ebintu nti birungi si birungi kubanga oyiwandiima omu n'oleetera abantu abayitirivu ennyo ate okufiirwa emirimu gyabwe so ndowooza kino Justice Irene Mulyaggonja ndowooza wekube mutima ku lw'abannayuganda abali kulwa bannamateeka ngate banna-Uganda ngate they are practicing law in Kenya nga tebaba ma practicing certificate era nga tebatunuulira oba nga their agenda is politically motivated or not oba balina ekyokuadingako oba tebayina oba balina ekyokuadingako oba tebayina but if I may ask actually it's not even, that's not her position to determine. Isn't Dr. Kizza Besigye's case a political case? It is. Why would you say loyally politically motivated? Ku nsonga eyo yennyini eya Dr. Kizza Besigye ne munne Hajobedi Lutale ne president wa kuno His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tebo habulwa naye naayise ekiwandiiko namutaayika ngera annyonnyola sabo mu bbaluwa gye yayisiza ne yeebaza n'okwebaza kooti mmasho era n'agikomeni agamba bakoze omulimu gwabwe era n'atutegeeza bulungi njagala okubategeeza bannayuganda nti General kooti mmasho yateekebwawo kubanga edisciplininga bannamagye n'okubanga ekendeezaako ko criminality eyali egenda mu maaso mu ggwanga then naye nga teyaconstitutingibwa kubanga ate wozesa ba civilian ono yategeezeza nti tekirinaamu bulabe yadde sitaani civilian okubanga yazizza emisango egimutwala wa mu General Court Marshal era n'atutegeeza bulungi nnyo nti ne bw'obanga tokwata nko mundu naye ne kwata bu musango gwe mundu gwe sitwait anti obera ofuse munnamagye kati gwe naawe sitwait paka General Court Marshal tali kuwoza konna ezo nsonga z'abannamagye emundu wagijja wani yagikuwa kiki kyo omutima wagujjawo ogwo okubanga gukwate emundu nga bakumaddembe tebamanyi oyo no ebigambo ng'ebbaluwa bwe mugiraba bweyitaawo ku screen ya byabadde bya President Yoweri Kaguta Museveni era ono n'atutegeeza bulungi nnyo mbunno ye instructing the CDF esobola okubanga ate following the Karamoja youth abali mu prison balondemu be bayinza okusonyiwa oba okupadoninga balekeyo ba hardcore criminals n'asaako omukono His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ensonga ndowooza muziraba kakati mwabadde nga bagamba it is illegal kutryinga civilian in the court biki there is nothing wrong at all President yategeezezza tekirinaako mutawaana katulekerawo kyogera for as long as bakwatidde mu musango obeera tokyali civilian in simple terms lwaki oba odiringa mu misango sange gyekwasiza kumu naye sooka olinde bali abaana abalala nabo mpozi babasanga ne military nakani aba NUP be bali bakasonyiwa wano jjojuzi abamu bakyali nayo nabo babatwala mu court martial military stores gwe tobamanyi nti mbajjukira naye kyengamba nabo batwalanga mu court babadde nga mu court martial abaana abo abamu bakyali naye abagaana okukkiriza emisango balemerako ne bagafe emisango tetugizanga so yabadde ebbaluwa eya president naye nze njagala okugamba President Museveni nti ebyo byonna ng'abiisa I want him to put into consideration nti I've had someone say nga bagenda omuraidinga ne bamuimplantingirawo those
arms. So it is possible to or a civilian. We are there, but because your men want to show that they are working, and they can just implant a gadget. Is it even a gadget? It's not even a gadget because a gadget is good. They can just implant a gun and then this person is taken to court martial wrongly, the wrong one. Njagala okubira omulanga abavubuka mwenna bana yemwe wale camouflage. Mwagala nyo bi atayeyo bijja batwala mu court martial mukulembese ya for as long as you are found with anything echefaananyiriza amaje ojja kuwozesebwa mu court martial. Mwe moddawo nze mba ntambudde munange weekend eyagwa abana nakutegezaako ntulina ba political nomads mu Uganda. Wangambako munange nga nabo bavaayo nga banjulira public ekintu ekipya nga bagamba kakati fe okuva n'olwaleero we identify ourselves as Democratic Alliance era ne bategeeza bulungi nnyo tukkirizibwa tugenda kuleeta ababaka abasibe ba DP block tujja kuleeta ba LC tujja kuleeta ne president kubanga obusobozi tobuyina munnange mu bano mulimu aba DP block abatatuula basooka ne beeyawula ku mukulembeze waabwe mu DP mu kibiina mwe baava ne bagamba tebakkiriziganya naye afuga bubi akulembera bubi ekibiina oyo nno nga bategeezaani President Mao Nobert Mao ne bagamba era ebintu bye byavuga tebabikkiriziganya nabyo ne beeyawula ne bakola DP block but obwe beekwata ne bagenda ne bayingira people power ne bwe bataafuna bifo ne bafuluma NUP ne bagenda ne begata ne Dr. Kizza Besigye nga yagala kola alliance yaba opposition bonna ne bakola People's Front for Transition yade nga NUP yagenda ne joining am kusooka ne mala ne disappointing ku the launch of the alliance ne jayo kakati bwe balabanga PFT tebakoledde ne bagifuluma ate no babeera ku batandise simanyi tebakola kutandika ne bagenda ne bakolaawo Holy Alliance twabalabaawo nga bali mu Holy Alliance obati yabakolera twagenza okulaba nga omukulu Honorable Mathias Mpuuga nga twanjulira Democratic Alliance our leader nga yanjula Democratic Alliance mu bigambo yategeezezza mbu bagenda kuleeta ababaka that means yandifuuka political party naye nga tebanatugamba nti tize political party kakati eno gye badduka gye basookera okuva kubanga kati olugendo batambudde luwanvu omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party Honorable Nobert Mao nga naye abeerako wali ku headquarters za DP Rubaga nga ayogerako eri bannamawulire ffe tetubulawo ng'agamba bannange those people accused me nti nza atambuza ekibiina obubi era nze kati mulabye ayina obuzibu that means the problem is not me nagamba kale kanzikirize nti nze yayina obuzibu NUP ani yabagobayo era tugambe nti era Kyagulanyi yayina obuzibu kale PFT bali tuddeyo kati ani yabagobayo PFT ya just yalekera ya stopping ya pausing nagamba kati nze time has exonerated me ndowooza mutegedde who is the problem to the opposition politics wano mu Uganda abantu abamu bakulembeza byabwe bye baagala saagala kogala mujagamba bigambo byange batulabe president Mao walinga ayogerako eri bannamawulire Mao waatali era kati bakyali mu buzibu ekyo ndowooza kiyinza okulaga Abannayuganda nti Mao si kyekizibu wabula bo bennyini be batambula n'ebizibu byabwe ffe kye tuvuga kye bayita big picture nti okukyusa Uganda weetaaga President Museveni ate weetaaga kwogeraganya naye kati gwalowooza nti ojja kikola wekka pozi ng'okikoze bweru wa constitution tuli basanyufu nti kati olulimi lwe twogera buli omu alwogera era ne mu kutongooza ekisinde ekyo nawulira boogera olulimi lwa Nobert Mao balinganga abalina notisi zange nga basoma dialogue, transition, constitutional reforms, electoral reforms, national reconciliation ebyo byennyini buli omu byayogera kati kubanga tuli sure tuli ku mulamwa
ebyo ebyavudde ewa poa ebiri mu DP ne ffe katubasabire munaye banno madzina ewa mau sorry sorry okuba ngambe nti yakaba nasite ebyavudde ewa mau and ffe aba DP katubasabire munaye kubanga at the end of the day mulina obeera mu struggle rightly nga njagala mwene naye ajaba bajjukiza nti emabega kawo tujjukira ku coffee bill gye basayininga munaye ekyali mu parliament mwakiraba abalwana ne balwana abagenda maraido ne bagenda in fact abaka abasinga bali maralira bakubye ebigere bakoze eki kati naawo leader of opposition yalina engeri gye yabulawo but teyatulekulira yajja n'atuaddressinga n'atugamba he's very against the fact that the bill was signed and ye n'agamba wano kati nze nkirekedde bantu ngenda tambula kifo ku kifo nga njogera n'abalimi ngamba kunga tulwanire mwanyi yaffe nakuba mujukira n'ebikajjo byali bati n'abitwala koko n'atugamba ebintu bye bato so mune twamulabako ng'agenda mu bifo eby'enjawulo ng'akunga abalimi n'ebisoga yatuwa abakofi n'atukaneko ebisoga ku bikajja and all that but kyatwewunyisiza anyway sicha twe kyanewunyisiza nnyo wiiki eno ngenda okulaba munnaye lopu ali ntungamu njogerako ne munenga munaye gwegwe omulimu gwe gwalina okulaba kulondoola government wa wetadde sente and all that but to me nze ndabanga yabadde contented nga kusse bulungi nga talina buzibu kisoboka okubanga munagenza okulondoola government program newe gweteeka ssente z'omuyiwa omusolo nga beyaziwa bazikozesa mu butuufu teyandisoose tukunga walimbu ali against it but anyway lop yagenze n'alabanga kubanga yagambye it is okay for the government to give money but there should be guidelines si kumala gagaba era ndowooza nga wagane tuweyagenza okulaba nga guidelines baziyita mu bulungi era nga munaye batadde ssente yabadde kale alondoola ssente zaffe ze tulaga era munaye yakoze report yo nga report simbi why would it be bad ng'olwadde yasanze ebintu bikola bannange yatandise dde okukola naye Farida Kyakano naawe walya kulyaki ezemwanyi nga nazisangawa eka naawe well nagamba government badde silent about extending money to the ku bantu b'emwanyi naye kati n'alabanga munaye he made a follow up and to us anyway naye lwaki ndi kumwogera nnyo to me not to us nze we nalabidde hypocrisy mu Ssenyonyi kwe kugamba mbu kansuubire nti you have a memorandum of understanding between you and the government. I'm like no look. You shouldn't kusuubira. Why aren't you asking? Woli ku ground. Woli. Who's the MD wa Inspire Africa? Do you have a memorandum? Let me have a copy. But stop playing that politics. Tetumwagala politics wa public one offense. Nja kubuulira Honorable Joel. But well up. Omusolo alina okutegeera ssente z'emmeka eziri wano n'ekirala ssente ezo zikola ki kirungi tutambudde wano tulabye okuzimba kugenda mu maaso batubuulidde nti maaci omwaka ogujja bagenda tandika processinga kofi katulindirire. Very interested in this project succeeding. You know why? Because as a Ugandan citizen I have added a small coin to this project. That's why I want it to succeed, because if it fails my money is going to be lost. And that's the story of all Ugandan citizens out there. Your money, small or big, is here. So I want this project to succeed. Because if it fails, I lose my money. Libeera kkene wano tuba tugenda kuvaawo. Njagala okubeebaza mwenna ababadde naffe naye nga tetunnava wano twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri Honorable Ssemakadde olw'okuviirwako taata we Nganda oba mukadde we munnange inalirahi wa inalirehi rwajukuuna ala yaggaba era munnange yatwala. Tusaba ab'enjuuyo Mukama abagumye musobole okuba nga ate muyita mukadde kanako okusoomoozebwa ng'ate teri afunye buzibu bulala bwonna. Ebyabaddeeyo omusasi waffe ayinza okubituleetera next week kubanga olwaleero tujjudde obudde tetuyina yadde. So nja kusaba Teddy Tenja tujje wano. Nze mbajjawo nga ngamba nti tukole kye tulina okukola nga citizens of Uganda and our leaders tukole kye tulina okukola nga leaders of Uganda. See you next Sunday. Bye-bye.